Hello. Today in this class we'll be discussing about security governance and management. So what is security governance? It is the subset of organizational governance which is focused on developing strategies to oversee the security program to facilitate alignment with goals and objectives of the organization. So మనకి ప్రాపర్ గవర్నెన్స్ ఉండడం వల్ల ఏంటి ఉపయోగం అంటే it allows the leadership to develop strategies that align with both the external and internal requirements. సో ఎక్స్టర్నల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? లాస్, రెగ్యులేషన్స్, ఎక్స్టర్నల్ స్టాండర్డ్స్ అవన్నీ ఎక్స్టర్నల్ అనమాట. అండ్ ఇంటర్నల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంక్లూడ్స్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ ఎథిక్స్, గోల్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. సో మనకున్న సెక్యూరిటీ గవర్నెన్స్ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి. అవేంటి? లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, స్టాండర్డ్స్, ఎథిక్స్, గోల్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్, organizations, plans, policies, procedures and internal standards. The last one is risk management practices. ఇది మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం కదా. సో regulations and laws. సో organizations should align with laws and regulations. ఎందుకు అంటే ఫర్ లీగల్ కంప్లైంట్స్. లీగల్ కంప్లైంట్స్ అంటే ఏంటి? జనరల్ గా నాన్ కంప్లైంట్స్ కెన్ లీడ్ టు ఫైన్స్, లీగల్ పెనాల్టీస్ అండ్ క్రిమినల్ చార్జెస్. అండ్ ది నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ risk mitigation, which is sometimes designed for to address the specific risks and vulnerabilities. Reputation and trust. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్లైంట్స్ వల్ల కస్టమర్స్ కానీ, పార్ట్నర్స్ కానీ, స్టేక్ హోల్డర్స్ కి కానీ ఒక ట్రస్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ బిజినెస్ కంటిన్యూటీ అండ్ ది లాస్ట్ వన్ ఇస్ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్. అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది కస్టమర్స్ దే ప్రిఫర్ టు వర్క్ విత్ ఆర్గనైజేషన్స్ దట్ demonstrate strong commitment to security anamata. So some examples of laws and regulations. So the first one is GDPR. It is European Union EU అంటే European Union privacy law anamata. It regulates the processing of personal data of European citizens. It applies to any organization that processes European citizen personal data while providing services, even if the organization is located outside EU. సో అక్కడ లేకపోయినా కూడా వాళ్ళ డేటా కానీ ఎందులో వాడితే ఈ జీడిపిఆర్ అనేది అప్లికేబుల్ అనమాట. అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఇంపోజెస్ సబ్స్టెన్షియల్ ఫైన్స్ ఫర్ నాన్ కంప్లైంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ కంప్లైంట్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎన్షూరింగ్ టు అలైన్ విత్ applicable laws, regulations and standards and organizations, goals and objectives. Okay, next one is HIPAA. HIPAA ante Health Insurance Portability and Accountability Act. Identi? It is US federal law which requirements around the protecting of PHA and public health information. So the rules apply to healthcare providers, health plans and business associates that provide services to any one of these entities. అంటే ఈ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్ కానీ, హెల్త్ ప్లాన్స్ కానీ సంబంధించిన బిజినెస్ అసోసియేట్స్ కూడా అప్లికబుల్ అనమాట. అండ్ ఇట్ ఆర్ దోస్ విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ ది యూజ్ ఆఫ్ పిహెచ్ఏ అనమాట. సో నాన్ కంప్లైన్స్ కెన్ రిజల్ట్ ఇన్ సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ పెనాల్టీస్ ఇంక్లూడింగ్ పొటెన్షియల్ ఫైన్స్ అండ్ ఇంప్రిజన్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ Sarbanes-Oxley Act 2002 లో ఉందన్నమాట. ఇట్ ఈస్ యుఎస్ ఫెడరల్ లా enacted to hold executives and board members accountable for the accuracy of their organization's financial statements. So next one is standards. External standards are document developed and published by the external standards organizations అన్నమాట. So organizations contains best practices that may be used for the development of security program elements. మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ISO స్టాండర్డ్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ స్టాండర్డైజేషన్. ఇదేంటంటే ఇట్ డెవలప్స్ ది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ అక్రాస్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఐటీ టెక్నాలజీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ NIST అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. దీని పర్పస్ ఏంటంటే ఇది ఒక యుఎస్ ఏజెన్సీ and this provides some free cybersecurity standards and frameworks. For example, NIST cybersecurity framework అని ఒకటి ఉంటుంది, CSF. We'll be discussing that about later. And the next one is
PCI SSC అంటే పేమెంట్ కార్డ్ ఇండస్ట్రీ సెక్యూరిటీ స్టాండర్డ్స్ కౌన్సిల్. ఇదేంటంటే ఇట్ మేనేజెస్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ పేమెంట్ సెక్యూరిటీ. దాని యొక్క కీ స్టాండర్డ్ ఏంటంటే PCI DSS అనమాట. దట్ ఈస్ ఫర్ క్రెడిట్ కార్డ్ డేటా ప్రొటెక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ IEEE. ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్స్. దీని పర్పస్ ఏంటి? ఇట్ డెవలప్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ IT, టెలికమ్యూనికేషన్స్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ టెక్నాలజీస్. నెక్స్ట్ వన్ IETF అంటే ఏంటి? ఇంటర్నెట్ ఇంజనీరింగ్ టాస్క్ ఫోర్స్. సో ఇదేంటంటే ఇట్ డెవలప్స్ ది టెక్నికల్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్స్ అండ్ నెట్వర్క్ మేనేజ్మెంట్. సో అందులో మనకు వచ్చినవి ఏంటి? స్టాండర్డ్స్ లైక్ HTTP, TCP ఆర్ IP కానీ, ఇంకా DNS కానీ, ఇవన్నీ మనకి IETF నుంచి వచ్చినవి అనమాట. నెక్స్ట్ CSA అంటే క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ అలయన్స్. సో ఇట్ క్రియేట్స్ క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ స్టాండర్డ్స్ అండ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ ప్రొవైడర్స్ అండ్ కస్టమర్స్. దాని కీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏంటంటే CSA స్టార్ అని ఉంటుంది. అంటే CSA అంటే క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ అలయన్స్, స్టార్ అంటే సెక్యూరిటీ ట్రస్ట్ అష్యూరెన్స్ అండ్ రిస్క్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ OWASP. OWASP అంటే ఓపెన్ వెబ్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ ప్రాజెక్ట్. ఇట్ ఫోకసెస్ ఆన్ వెబ్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఇట్ ఆఫర్స్ టూల్స్ అండ్ గైడ్ లైన్స్. మనకి OWASP టాప్ 10 లిస్ట్ అని ఉంటుంది అనమాట. అదేంటంటే టాప్ 10 లిస్ట్ ఆఫ్ కామన్ గా మనం చూసే వెబ్ అప్లికేషన్ వల్నరబిలిటీస్ ని లిస్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ప్లాన్స్. ప్రతిదానికి ఒక ప్లాన్ అయితే రాయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వల్నరబిలిటీ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ కానీ, ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ ప్లాన్ అని, బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ప్లాన్ అని, అవి అనమాట. సో దీని పర్పస్ ఏంటంటే దే డిఫైన్ ది సెక్యూరిటీ ప్రోగ్రామ్స్ అలైన్మెంట్ విత్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట. అండ్ దే సర్వ్ as లివింగ్ డాక్యుమెంట్స్ దట్ ఎవాల్వ్ త్రూ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్. దానికి అప్డేట్స్ అనేవి చేస్తూనే ఉంటాం అనమాట ప్లాన్స్ కి. And they will serve like a reference for related policies, procedures and internal standards అనమాట. So well maintained plans can help organizations adapt to changing security landscapes and maintain the governance consistency. Okay, so next వచ్చేసి policies. Policies are high level management statements providing prescriptive directives to the organization. These policies are developed based on variety of drivers, including laws, regulation, external standards and organizations goals and objectives. Okay, సో ఈ పాలసీస్ మనం ఎలా చేయాలంటే ప్రతిదీ డిస్క్రైబ్ ఏం చేయమన్నమాట. సో దట్ ఈస్ డన్ ఇన్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ ఇంటర్నల్ స్టాండర్డ్స్. పాలసీస్ లో జస్ట్ మనం ఫ్రేమ్ వర్క్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్ హ్యావ్ డేటా హ్యాండ్లింగ్ పాలసీ కదా. అదేంటి? ఇట్ అవుట్లైన్స్ ఓన్లీ హై లెవెల్ డేటా హ్యాండ్లింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ సపోర్టెడ్ బై డేటా హ్యాండ్లింగ్ ప్రొసీజర్స్. అందులో ఏముంటాయి? డాక్యుమెంట్ స్పెసిఫిక్ స్టెప్స్ అండ్ యాక్షన్స్ లైక్ ప్రొసీజర్స్ ఫర్ డేటా క్లాసిఫికేషన్, డేటా హ్యాండ్లింగ్, డేటా షేరింగ్ అండ్ డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్రొసీజర్స్. Procedures are step-by-step workflows or instructions that define how a task should be accomplished. Suppose మనం ఒక వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నాం అనుకో, we see the procedures to follow the instructions, or we might check for instructions for setting up the home security camera kada, like. So in a typical organization, procedures are used to operationalize the vision and directives that are set forth in the organizational policies by defining how a function is performed. అంటే మీరు ఏమైనా టూల్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి. సో స్టెప్స్ ఫర్ కాన్ఫిగరింగ్ అండ్ యూజింగ్ దట్ టూల్. There are procedures that may be integrated into other plans such as disaster recovery plan or incident response plan. Okay,